Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tarmim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. In the previous classes, we are going through a new chapter, that is, the name of the chapter is integers, and we studied something about that chapter, isn't it? I hope you watch the video and understand all the things. So, what is integers? Integers is that the collection of positive numbers, negative numbers, and zero, that is called integers, and what? The collection of whole numbers, natural numbers, and the negative numbers also, then we are saying that it is integers. That collection of numbers are called integers. Then we studied what is how to add the numbers using how to add the integers using number line, and integers add the integers without using number line, etc. Then today we are going to know about a new term, that is additive inverse. What do you mean by additive inverse? Additive inverse means when we add two numbers each other, we have to get the sum 0. Then that numbers are called additive inverse of each other. That means നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, when we add two integers we have to get the sum 0. That numbers is called that additive inverse of each other. That is, നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 സം കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് additive inverse എന്ന് പറയുന്നത്. So for example, I am taking -2. -2ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 0 സം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. അപ്പോൾ സം 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ആഡ് -2 വിത്ത് 2, then we will get the answer 0. Then that 2 is called the additive inverse of -2, isn't it? Then we are taking this. First we are taking 2. When we add which number we added to 2, we will get the sum 0. When we add this plus -2, we will get the sum 0. Then -2 is the additive inverse of 2. Okay, do you understand that? അപ്പോൾ additive inverse എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ when we add two numbers together we have to get the sum 0. That numbers is called additive inverse of each other. Okay, listen here, I took first example -2 when we add -2 plus 2, then we will get the sum 0. Then we can say that 2 is the additive inverse of -2. Then when we take the 2 first, that is +2 first, when we add -2 with this 2, we will get the answer, otherwise we will get the sum 0. Then that -2 is the additive inverse of 2. Okay, then we can take another number -3. Did you say the additive inverse of -3? Can you say that? Yes, it is 3. When we add 3 with -3, we will get the sum 0. So 3 is the additive inverse of -3. And what is the additive inverse of 3? -3 is the additive inverse of 3. So today we first studied what is additive inverse. What do you mean by additive inverse? When we add two numbers together, we will get the sum. We have to get the sum 0. Then that numbers is called additive inverse of each other. Then we can say that numbers are the additive inverse of each other. Okay. Then
Then we are going to do some exercises based on the addition of integers. So take page number, if you have text, you take the page number 128, exercise 6.2. Using the number, question number 1, using the number line, write the integer which is. That means number line use ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇൻറ്റിജർ ഏത് കിട്ടും എന്ന് you have to mark that integer. So first question is 3 more than 5. First question is 3 more than 5. അതായത് 5നേക്കാളും 3 കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏത് ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് you have to find using what? Using number line. So first you have to draw one number line, then mark the positive integers, then mark negative integer. Okay, here look at the question. Here two numbers were positive integers, isn't it? Then we can say that it will be here. It will be the positive side of the number line. So 3 more than 5. 3 more than 5 means what? We have to take 3 more from 5. That is 1, 2, 3. Then we can say that 3 more than 5 is 8. Isn't it? Then another question. 5 more than minus 5. 5 more than minus 5. What will you get? 5 more than minus 5. 5 more than minus 5 means minus 5 will നിന്നും 5 കൂടി പോണം. That means minus 5 is here. 1, 2, 3, 4, 5. We get the number 0. Otherwise, if you have any doubt is that answer is wrong, then you can take the sum without number line, without using number line. That means 5 more than minus 5 means we have to add minus 5 with the 5. Minus 5 with 5 we will get the sum 0. So that answer we use number line is correct. Okay. Then 6 less than 2. 6 less than 2. 2ൽ നിന്നും 6 മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 2ൽ നിന്നും 6 കുറയുമ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് we can use this number line to show that. 2ൽ നിന്നും 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we reach at minus 4. So 6 less than 2 means we get the answer minus 4. Without number line we can look that is that correct or wrong. 2 minus 6. 6 less than 2 means 2ൽ നിന്നും 6 മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തേ, what we get? minus 4. Okay, then that answer is correct. Then
Next question, add without using number line. Add without using number line. Number line use ചെയ്യാതെ ഇനി നമുക്ക് numbers add ചെയ്യാനാണ്. Sub question A, 11 plus minus 7. 11 plus minus 7. In the previous class, I said when we add one positive number with one negative number, then we have to subtract the number and put the greater number sign. That is, നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? അതിനകത്ത് വലുതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 11 പ്ലസ് മൈനസ് 7 ആണ്. 11 ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, മൈനസ് 7 ഈസ് negative number, and we have to subtract that two numbers. When we subtract 7 from 11, we will get the answer 4. Then look at the sign. ഏത് നമ്പറിന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതാണ്? Here the greater number is 11, and check whether the sign of that 11 is plus or minus. ഇവിടെ 11 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ, അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ്? The sign of that 11 is positive, so the answer is also positive 4, plus 4. പ്ലസ് 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇട്ടാലും തെറ്റല്ല. ഓക്കെ, then sub question B, minus 13 plus 18. മൈനസ് 13ഉം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 13ഉം പോസിറ്റീവ് 18ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ 1 ഈസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് 1 ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. സോ here 13 and 18 is here. We have to subtract these two numbers and put the greater number sign. Here we have to subtract first. 18 minus 13, we will get the number 5. And which number is greater here? 18 is greater here, and look at the sign of 18. The sign of 18 is positive 18 here. So the answer is also positive. Understand? Then the next question. Minus 10 plus 19. Minus 10 plus 19. One number is negative and one number is positive. So when one negative and positive, you have to add one negative number and one positive number. Then we have to subtract that two numbers and put the greater number sign. So here we have to subtract 19 minus 10, we will get 9, and the greater number is 19 and sign of 19 is plus. Understand? Then moving to the next question, question number D. Minus 250 plus 150. Here is also one negative number and one positive number, isn't it? Then we have to subtract that two numbers. 250 minus 150, we will get the answer 100. And check which number is greater. Here 250 is greater, isn't it? 250 is greater, and check whether that 250 have positive or negative sign. Here the 250 having negative sign, so we have to put the negative. Understand? The next question, minus 380 plus minus 270. Minus 380 plus minus 270. In the previous class we studied when two negative numbers, we added two negative numbers, then
we have to add that two numbers, put the negative sign. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? when we add two negative numbers, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ, ആ സമ്മിന്, ആ ആൻസറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് 380 ആൻഡ് 270. So the sum is 650 and we have to put the negative sign because our rule is that. നമ്മളുടെ റൂൾ എന്താണ്? രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം. അതാണ് റൂൾ. സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓവർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, -217 plus -100. -217ഉം -100ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ like the previous question we have to, here is also one negative number and one positive, two negative numbers. So we have to add that two numbers and we have to put the negative sign. So 217 plus 100, we know that it is 317 and put the negative sign. So today we studied additive inverse, what is additive inverse, and we studied the examples for additive inverse, and then we started the exercise 6.2. I hope you understand today's class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.